kami. Yan. Salamat. Yan. Ayun pa yung isa. Yan. Yan po yung nagpunta. Yan. Isa. Yan. Yan. May dinner for today. For tonight. Yan. Ano, Che? Arang-arang nga. Ayoko na rin yung Nag-dinner na po kami. Diba? Sobrang anghang. Yan. Sobrang anghang nga. Dapat yan ay pinagpag sa mga ano mo. Kaya ka lang. Sobrang anghang eh. Nagsasabi ng mahalang hindi ko naniwala. Maaga nga. Diba pa ni Jay? Sobrang dami. Diba?
Sinaparte lang wala na. Oo, pero damak pa rin yung anghang. Parang dito talaga, oh. Pawis ay pati yung sinisipon na. Pero medyo naniniwala na rin ako, pulang-pula na kayo eh. Maanga nga. Wala na itong maanghang eh. Hindi kasi nung nawalan na nakabili din kami sa Jollibee. Tama lang yung hanap. Spicy. Mm. Yung spicy na rin chicken, sakto na yun, ma'am. Mm. So sabi niya sa dalawa kasi order ko, sabi niya, ma'am, naubusan ko kasi okay lang po yung sprinkle na lang. Ang akala ko naman yung sprinkle, sabi ko, sige okay lang. Parang gaganon lang. Ay sus, ito ba yung sprinkle na sinasabi? Bumangan din dito lang sa unahan. Kaya nga ma'am, hindi ko natikman yun kasi yung akin yung spicy lang talaga, yung kasama niya sa burger niya. Yung sprinkle isang ganon. Yung kaya isang ganun yata yun. Ganun pala pag nauubusan, mas marami. Oo. Yung anghang. Pero dun lang sa parte, dapat naman kinala. Kaya nga. May galit.
kay Daddy. Everyone, thank you for watching. Bye.